月刊戦車道編集部からイベントの招待状が届いてます。そう、どんな内容かしら。主催は月刊戦車道編集部とインドのマハラジャ。これは随分大きなスポンサーを連れてきましたね。5戦勝ち抜けばそのマハラジャさんより伝統と格式あふれるデリシャスなプレゼントが用意されているみたいです。私は知らないのですが、インドのマハラジャさんってそんなに有名な方なんでございますか？そうね、有名といえば有名だけど、マハラジャは人の名前ではなくてローズヒップ。有名だけど人の名前じゃないでございますか？何かの謎でございますか、ダージリン様？マハラジャはラージャと呼ばれるインドの貴族の中でとりわけ権勢を持つ人のことをそう呼ぶのよ。マハーラージャとも言うのね。すみません、アッサム様、もう一度お願いしてもいいでございますか？ローズヒップさん、マハラジャさんは簡単に言うと偉大な王様ということですよ。ああ、インドの偉い王様ということでございますね。それならよくわかりますわ。ありがとうございますですわ、オレンジペコさん。ところでダージリン、勝ち抜きの商品は伝統と格式あふれるデリシャスなプレゼントとだけで、具体的には何も書かれていませんが。そうね、知性で予測しろということかしら。なかなか会話の妙を楽しめるお方のよう。インドで伝統といえばサリーでしょうか。可愛いから私一回着てみたかったんですよね。現代のマハラジャは格式あふれる豪華な屋敷をホテルにもしているようだから、そのホテルへの招待かもしれないわね。デリシャスといえば私、カレーライスは大好きでございますわ。一度にたくさん作れるし、お皿も一人一枚なので家族も大喜びなのでございますわ。みんな肝心なことを忘れてないかしら。インド、伝統、格式、デリシャス、この要素を兼ね備えたもの、それは紅茶ですわ。そして提供がマハラジャとなればただの紅茶ということはありえない。さしずめ紅茶畑といったところかしら。紅茶畑ですか。黒森ニメやプランダ、そしてあの大笑い女子とも戦うことになりそうですね、ダージリン。セントグロリアーナ女学院専用紅茶畑、良い響きね。みんな聞きなさい。私たちの戦車道、今こそその進化を発揮する時ですわ。はい、頑張りましょう、ダージリン様。This is essentially one of the best teams to get a annihilation battle against. Because, come on, they don't have a prayer. I mean, I know I'm getting cocky and deserve some comeuppance, but it's just tank ass. アンチはいつも絶好調だ。今日はよろしくな、ダージリン。相変わらず単決手を多く使っているのね。そうだわ、ローズヒップ。お呼びでございますか、ダージリン様。ローズヒップ、アンツィオの戦車を間近で見るのは初めてじゃなくて。すごい、豆戦車がうじゃうじゃですわ。でゴキブリみたいでございますわね、ダージリン様。ゴキブリだと？うちのカルロベローチェをよりにもよってゴキブリとはどういうつもりだ？私はただゴキブリみたいにすばしこく捕まえにくそうなつもりだったんでございますが。ローズヒップさん、もうちょっと良い例えをしてあげてください。そうなんでございますか？ちょっとお上品さが足りなかったでございましょうか？そうね、ではなくて、虫より他のもので例えた方がお上品かもしれなくてよ、ローズヒップ。ああ、よくわかんないけど、うちの戦車褒めてくれたのか？そこのあんた、ローズヒップでございますわ。ゴキブリみたいなんて言ってしまってごめんなさいでございますわ。こっちも頭に血が上っちまったからな。お互い様さ。それよか、うちの戦車見てスピードに注目してくれるとは。お前さんもなかなか通だね。それほどでもございませんですことよ。私もクルセイダーに乗っていますですもの。クルセイダー、なかなか渋い戦車に乗ってるね。
スピード勝負してみるかい？望むところでございますわ。なんとか仲直りしてくれましたね、ダージリン様、アンチョビさん。ああ、二人とも単純で助かったな。少し鳥肌が立ってしまいましたが。ペコ、早く試合を始めるわよ。はい、ダージリン様。ルールは殲滅戦。相手の車両を全て撃破したチームの勝利ね。Okay. Can I take on a bunch of tankettes with my Churchill tank 試合を始 and whatever the heck Rosehip is driving? I think so. I just hope my team doesn't steal all my kills. Also, apparently the computer isn't any better at driving Rosehip's tank than I am, which actually makes me feel pretty good. That's weird. Can I not drift in the Churchill? It's going to massively affect my playstyle if I drift. Maybe just on uneven ground. Ah, there we go. Alright, this would be a good place to camp out and start murdering. Ah, there's one. Okay, this is a little embarrassing. I destroyed most of your health and you fired back with a machine gun. Yes, there is multiplayer in this game. Not doing multiplayer now because my internet connection is not good enough to both stream and do multiplayer at the same time. So I'm just working my way through the bonus story mode, which is frankly pretty awesome. Just to the right of the aiming reticle. No, there's no position of the tank's specific damage in this game. I mean, you can destroy the treads and temporarily make tanks immobile, but that's the only specific damage you can do. Oh, damn it. Oh, so ridiculous. Ooh. I don't know what happened to my turret there. Rosehip, seriously? Stop ramming. It's not polite at all. Wow, she's good. But she was only going to last so long. No, there's a fully thought-out armor system in the game. If you angle your tank correctly, you can get shots to bank off. Every tank has, in addition to health bar, a different armor value, which means different shells have a better or worse chance of penetrating that armor. So a powerful enough tank, you can just hit any tank wherever. But your lighter tanks have to hit tanks in weak spots if you don't do any damage at all. You can ram tanks, but it doesn't do any damage, which is too bad. But you can actually push enemy tanks out of the way if they're blocking you in, for example. Or, and this was fun, push them over ledges. I love it when tanks flip. I pushed a tank off a ledge and had it roll over. And then I shot at its underside doing bonus damage. That was nice. データ以上の機動力だったわね。やられてしまった。でもいい試合だったよ。私たくさんかっ飛ばせたので大満足でございますのよ。よかったですね、ローズヒップさん。ありがとうございます、オレニペコさん。リミッターなしのバリバリ全開走行最高だぜでございますわ。いやー、ローズヒップ。Yeah. You can, shells can bounce off. Wait, that happens all the time. If you don't angle your shots right, you can easily have your shots just bounce right off your enemies, which is nice. I only recently learned to angle my tank 45 degrees to who I'm shooting at to help with that, which has been a huge improvement. Before that, I just kept my strongest armor, my front armor, towards them, which does not work as well. There are custom battles. You can set up whatever battle you want in whatever map you want. Just put as many enemies as you want, set them to whatever difficulty, bring whatever team you want.
Yeah, you can create any battle you want in the game. But all of the battles from the TV show and movie are already created for you as the story and extra battles. そうね。まだまだ努力が必要だけど、ローズヒップならいつか素敵なレディーになれるわね。マジでございますか、ダージリン様。努力が必要なのであれば善は急げなのですわ。ごめん。 I think the idea with the machine guns is that they're like small auto cannons with armor-piercing bullets, so they can damage the tanks, but そういうなら仕方ない。 depending on the tank, but it really does depend on where you hit them, because even if you get a solid hit on the tank, it does almost no damage. You have to hit, if you want to do any damage with the tankettes at all, you have to hit them where their armor is weakest or specifically at their weak points, which makes the fighting against 5 mouses an unbelievably difficult battle to do with the CV-33s. Favorite tank so far? Oh, no challenge at all. The tank killer, the T-95 or T-28. I adore that thing with its 4 treads and its super cannon. Oh my god. I mean, there's more fun tanks to drive, but there's no more fun tanks to shoot. Yeah, it's a cute, entertaining War Thunder with a story mode. Hey, Patent Tank, you made it. まだまだ先は長いのよ。その通りね、アッサム。過去の勝利は未来の勝利を約束しない。次の戦いはもう始まっているの。アルベルト・ザッケローニですね。その通り。さすがオレンジペコ。優雅な戦車道に油断は不要。次も気を引き締めていきますわよ。はい。 Yeah, this definitely tilts far more towards arcade tank battles than simulation tank battles, but it's quite entertaining. And oh my god! We're doing the bombardment battle against the team with 1 tank. This should take about 8 seconds. I have the mouse battle on extreme with CV yet. It was not fun. No, I beat it on hard, not on extreme. That will be a fun thing for me to challenge myself with one of these days. I've only ever beaten at the on hard with the mouse. It was not a party. こちらの調べでは警察は奇襲を得意とする戦術のようですね。あ、継続高校のミカ隊長ですね。こんな言葉を知ってるかしら。勝利は最も我慢強い人のものである。我慢。それは本当に勝利に必要なことなのかな。どうかしら。時には運命は浮気者ということもありますよね。水の流れは自由に見えるけど、必ず最後は海に向かって流れていくんだよ。でも、すみません、アッサム様。ミカさんが入るとちょっと理解が追いつかなくて。ねえ、早く試合始めようよ。そうだそうだ。待ってばかりじゃお腹が減っちゃうぞ。 I've played World of Tanks. I played it when it first came out on Xbox One, just very briefly, just to see if it appealed to me at all, but honestly, I don't have the time or inclination to either pay for better tanks. I mean, I'm never going to pay for better tanks in a game, and I don't have the time or inclination to unlock everything in one of those games, so as a consequence, I never really got anything out of it. I have so many games to play in any given, week, month, year, that the idea of spending, I can't spend the time you have to spend on a game like that to get good at it, so. I prefer tank games, well, first off, generally that are more arcadey. I mean, growing up, I played a lot of M1A1 Abrams, which is an awesome game, but, I prefer more arcadey things now. And
And this thing is far more adorable than any of those games. 試合終了。私たちの勝利ですね。ダージリン、戦闘 Oh. 皆さんありがとうございました。プロモリミネを追い詰めるほどの実力。噂は本当だったようですわね。Yeah, it just didn't seem like it was going to give me the incentive to really get into playing. マリミネとの戦いに向けて良い I had a few fun matches, but, you 人生 know, は経験 I think my team won 1 out of 5. の連続で So that was a little dispiriting. And honestly, as a general rule, I try not to play games that don't have an ending. 良い経験になったわ。 You know, so I can have a capper on my game experience and move on to something else. And if I like it, I play it more. And if I, you know, don't absolutely love it, I'll just move on to the next thing. I absolutely love this, so I'm still playing it. ウィットに富んだ会話は淑女のたしなみとして必要不可欠なのよ。ウィットがありすぎるのもどうかと思いますが、無限に詰め込める小さな顔。それは荷物になったりはしないのさ。何言ってるの？無限に入るのに小さいとか、ミカの言ってることよくわかんないよ。あちらの隊長さんとダージリン、確かに似た者同士かもしれないわね。そんなことはないさ。こんな言葉を知っている。無知である自分に気づくことが知恵の大きなステップとな I る。 actually kind of like that Jakasota only has the one tank. They're underdogs, but they're completely chill about it. They know they have no chance of winning nationals or anything like that. For them, it's just all about the art of tanks. It is just the pure experience of being in tank combat. They lose a lot. 2勝目。これで波に乗れそうね。はい、アッサム様。今の私たちなら波どころか竜巻にだって乗れるんでございますわよ。竜巻に乗ったらどこに飛ばされるかわからなくなっちゃいますよ、ローズヒップさん。なるほど、それもそうでございますわね。さすがオレンジペコさんなのですわ。懸命に、そしてゆっくりと。次の戦いも隙を見せずに勝利します。はい。こんな言葉を知ってる？人は運命を避けようとして取った道でしばしば運命に出会う。フランスの詩人ジャンドラ・フォンテーヌですね。まさかこんな形で大洗と再戦できるとは思いませんでしたわ。ナージリンさん、お久しぶりです。お久しぶりね、リナさん。大洗と1対1で戦うのは練習試合以来ですわね。なんだか昔のように思います。あの時は練習試合引き受けてくれてありがとね。あの試合で大洗の選手が随分個性的な塗装をしてきましたね。最初に見た時は本当に驚きました。ええ。でも私、あれを見て戦車道って自由でもいいんだって思ったんです。今度は私たちの4号も花を生けてみてはいかがでしょう。きっと楽しいですよ。それは勘弁していただきたいです、いすず殿。私は可愛くするのは賛成ね。うさぎさんとか可愛かったもん。試合会場で目立ってどうする。生徒会とかすごく目立っていたら右も左も分からなかったんだ。仕方ないだろう。でも会長も喜んでたし、あれはあれでよかったんじゃない、モナちゃん。 Well, yeah, I mean, Jakasota would be the ultimate underdog, but at the same time, they are trained, and they're not really fighting for anything. Whereas Orai, they're the underdog both because their tanks suck, and because, you know, none of these people had ever driven a tank before. They were learning as they went. ウサギチームの M さんは So it was a 5歳なのではなく、 it was a skills gap as well as an equipment 砂 gap. 漠のお姉さんにデザート By the way, here's why the whole tankery thing in the American translation so offends me. A, because it's a stupid word. But here in the game,
they translated Senshido as Panzerfahren, which, you know, using tanks. Tank arts, if you will. Like that tank arts is even how they translated into German, so there you go. I do miss the pink tank and the red and gold tank, though. Come on, give us that as skins, game. そうですね。石積隊長すみません。私たち本当は戦車を可愛くしたくてピンクに塗っちゃったんです。でも今はちゃんと戻しているから大丈夫だよ。はい。さあ美穂さん、試合を始めましょうか。はい。よろしくお願いします。ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ車を倒したチームの勝利ね。Okay. Of course. The Churchill is the flag tank. I was hoping I could get him to focus on somebody else, but this is going to look fine. Just the one type of ammo shell in this game. You're not swapping out different types for different situations and anything or anything like that. Alright. What have we got here? Wait, do I know who their target is? Tank is? No. Come on, Rosehip, get it in gear. That was a nice drop. I really feel like I should not be focusing on her. There we go. Come on, I'm trying to destroy your treads. It's the version of her tank that has the full defensive skirting, so obviously. Oh, yes. Come on, this is happening. I haven't actually tested that. I've noticed that if I don't have a good line of sights on enemies, like I can actually see enemies in the game world, but unless I have a good line of sight on them, they won't get spotted by my characters and I can't lock on to them. So I really think that like heavy foliage and hiding behind bushes can help with that. Oh, poor Miho. I think, I'm replaying Yakuza 5 right now to prepare for Yakuza 6 coming out. Oh yeah. To prepare for Yakuza 6 coming out, I'm replaying Yakuza 5, and I realized that the thing I like most about, primarily, almost only playing Japanese games,
is that Japanese games, by the time I get to them, have been out for a year. 3勝目 So 折り返しですね they're free of どんな bugs. 相手でもバーンと一発かかってこい。 Because like Yakuza are giant open world games that are completely free of bugs. And I don't know that I've ever seen a Western game like that. それはお空は晴れてなければ曇りだと思いますが、どういう格言がございますか？法事魔王子という意味ですよローズヒップさんつまり油断はするなということね。勝って兜の王を締めよ。さすがダージリン様、合点承知でございますわ。次も気を抜かずに勝ちに行きますわよ。セントグロリアーナ専用紅茶畑のために。わかりましたでございますわ。 Oh, I'm in Canada for this game. I had to order this one from Hong Kong. Luckily, they don't care and you can still play it online if you'd like. ここであなたたちと戦う。 I mean, I sometimes have lag issues because all of the servers for playing it are in Asia. That, combined with my streaming, can make it really difficult to play online. But yeah, has no trouble running on any PS4 anywhere, which is great. フレンドリーですね No, tank arts should be the correct word. Or Senshido, or Panzerfaust. それはお互い Tankery just sounds ridiculous. I know I'm harping on this, and it's bad, but come on, it's a terrible word. ナオミ、今日はあなたがキーになるわ。 Oh, seriously? We have another Canadian here. Yeah, just order it from the, データ上で Hey, Hylian voice. Just go to Play Asia like I did. あの火力は羨ましいですねダージリン様もともとはイギリスで使用してた戦車なんですから我が校にあっても良いと思うのですがそう簡単にいかないわ。ダ Aw. ージの苦労を見てるでしょ。Everything comes to those who wait. チャンスは必 The ず American team is so great. 待つことも大事なのよ。 There's a check on any of my こちら other の話ですわ。 Girls and Panzer videos. I put a link to where I bought the game. 機会を待つ。 Play-Asia, it's a website. そっちはなかなか大変そうだね。 I enjoy drifting when it comes to light tank, medium tank, heavy tank. 人を相手しておけば I think 80% of the time, 我が校が I enjoy playing as light tanks because I enjoy speeding around and drifting behind guys and shooting weak points. But when it comes right down to it, そんなこと関係 my favorite tank is always going to be like a ridiculously heavy tank for sniping cannon attacks. では試合を始めましょうか。ルールは特別なものとなっているから注意してね。それでは試合を始めます。こんな格言を自然 Okay, I'm sure I'll be fine, but I've actually had trouble beating this mission with Darjeeling because the Churchill is so slow. Like the first time I came up against this mission with her, I think I made it to the finish line with, I don't know, 20 seconds to spare, something crazy like that. Tank art sounds classic. シェハボコなんか Especially since it's played as a high school sport. Oh, Naomi. You don't have a chance. I have a ridiculously powerful tank. And you have, I don't know, one of those Shermans. いいわね。 Presumably named after William Tecumseh Sherman. I get that. I know there are people who feel that way. I just think that they, and by extension you, are crazy. To each their own, I say. Senshido sounds better. Panzerfahren sounds better. Oh my god, are you kidding me? What is the Semovente? Is that one of the Italian tanks? Oof. This is why I hate doing this mission with super slow tanks. They actually get hits on you.
I don't know about you, but I really hope the last mission in this match is a one-on-one match inside the hedge maze. 敵車両ロス That is historically my favorite way to wrap these up. Although I guess doing one in the amusement park is good too. 敵車両発見 Oh, cool. I will try that out. That seems like it would be fun to do the challenges as. 任せてください。 Take that, Alisa. 理解ど Yeah, I just did the IS2 challenges the other day, and they ended up really entertaining. Oof. That was close. Obviously, I'm always going to go with the Tank Destroyer. The wonderful T-95 tank killer. That's my favorite tank. I mean, it's not even really a tank, it's just a cannon on wheels. It wasn't my favorite tank, and then I found out you could press a button and drop off 2 of its 4 treads. And you add that to all of its, you know, ridiculous range and power, and I'm like, yeah, this is my favorite tank. Oh, Boko. 発射 You gotta go. 右側面 Oof. 被弾装填完了 The Centurion is so good. I love that tank. I mean, that was a game changer when I was playing the story missions, and like you do that wonderful mission where you take out so many Pershings, and then you suddenly for the first time you're playing as Alice, and Alice just wipes out the entire remaining Japanese team in under a minute with her tank. Oh, that's so good. And then you get to play as the Bermuda attack team, wiping out the entire rest of the Ori combined team. Ugh. So good. Yeah, the story mode in this has some really great missions in it. 発射この角度では厳しいわ Well, that was embarrassing. 損害は軽微 So here's something important. Ah, as you're getting close to the end here, activate Panzer High. You know, cuts down on damage. That's where you're most likely to get killed right then. 我が国の戦車は一滴たりと Oh. 血をこぼしたりしないわ敵車両ロス I'm sure that's true. There we go. 試合終了。 Perfection. 私たちの勝利ねああ、負けちゃったか。でもいい試合だったわ。サンキュー、ダージリン。なかなか守備よく撃破はさせてくれないな。ナオミはよくやった方よ。それよりなんでチャーチルはあんなに硬いのよ。カンカン弾を弾かれちゃうから大変だったわ。データではシャーマンでチャーチルの装甲を抜くのは難度が高いですね。チャーチルの装甲は鉄壁ですから。そうね。けど守りが万全に近いんだからもっと攻撃力を上げたいところよね。はい、それはそうなんですけど。分かってるんなら新しい戦車を導入すればいいじゃない。今あるもので最高のものを求めるこれも戦車道ですわそれもそうね。欲しいものが何でもすぐ手に入っちゃうんじゃ人生面白くないもんね。そういうことですわ今日は楽しかったわ。また会いましょう、ダージリン。See you。言ってしまいましたね。 Have a good night, Jacob. サンダースの K さんってダージリン様とは違いますが良い隊長なんですね。そうね明るい I don't know who said that, but チー yes, ムを that's 引っ張る隊 terrible. 長もいいもの Taekwondo. Oof. でも私はダージリン様や皆さんのような良い隊長になることができるんでしょうか。私は私 K さんは K さんそして君あなたはあなたの道を見つければいいの期待してるわはい、ダージリン様。あと一つ勝てばセントグロリアーナ専用紅茶畑さすがに胸が躍るわねいよいよですね、ダージリン。お任せください、ダージリン様、アッサム様。どんな相手が来ようがこのローズヒップが成敗してお差し上げなのですわ。ここまで来るとローズヒップの言葉も頼もしく聞こえてくるわね。マジでございますか。ついにアッサム様から言葉遣いを褒めていただきましたですわ。
しゃべりはここまで。最後の戦い、ベストを尽くしますわよ。はい。 Oh no! Churchill versus Centurion. This is not going to be good for me. Well, hopefully it comes out to PC. Comes out soon. Bandai releases so many things on PC, it would be crazy for them to not release this. 今回は活躍する場もなく散ってもらうから覚悟しなよ。こんな大学から優秀な選手が集まったチームなんてずるくないのでございますか、ハッサン様。大学生なんだから私たちとそれほど年の差があるわけじゃないわ。でもアッサムの言う通りよ、ローズ。それに選抜とはいえ、私たちは一度 I don't know exactly how the 臆する必要は difficulty works in the mode. I mean, I observed just anecdotally that each round, like they randomize which kind of match you do in which round, and I had noticed that the battles in round 5, whatever they are, tend to be considerably more difficult than the round 1 battles. For example, if I end up doing downhill last, I'm actually weirdly lucky to get hit because they get way more accurate by the end. And hello to you, Brother Bolt. Oof. Alright, here we go. Oh, Alice Shimada. You're the only person who loves Boko more than me who does. Honestly, though, I'm now a pretty big fan of Boko as well. That bear is amazing. They did submarines in War Thunder? That sounds crazy. Alright, any sign of this thing? Come on, Alice. Come out to play. Actually, wait, I'm playing as Darjeeling. I can just find out where she is. Keep forgetting that. Seriously though, where is she? You know we're on a time limit here, right? And we all have places to be. Whoops. Oof. I forgot War Thunder also has boats. Maybe I should have just waited for her at the start of the map? Oof. There we go. Personally, I can't play games about modern planes. They just don't interest me. Any game about planes after World War II, I can't bring myself to care for some reason. You know, once a computer starts locking on missiles and you're not dogfighting anymore, I'm just like, meh. Alright. Now time to lay a trap for Alice Shimada. Here we go. That being said, basically anything about... Gotcha! Okay, that's a lot of armor on your tank. Oh, she's using her special ability. Great. Wonder what her special ability is. Oh my god, the Centurion's amazing. There we go. That's right. Centurion is running scared. And who could blame her? Is she backing up towards me? A weird move, Alice. Ow. No, that was her front. When they're glowing yellow, it's hard for me to tell which part of the tank is which.
Come on. Okay, you're right. This wasn't as hard as I thought it was going to be. 発射装甲爆発用 Ow. 場所を変えますどうしたの装填 Come on. I really thought that shell was going to bounce off because I angled myself and everything. God damn it. Thank you. 試合終了。我々 Oof. の勝利ですね、ダージリン。最も大きな危険は勝利の瞬間にある私たちの作戦がうまくいったようにさすがね。こちらの乱れを察知して攻め込んでくるとは。パーシング相手 That being said, Air Conflict Vietnam is one of my all-time favorite video games because it was the only ever anti-war video game that really worked as an anti-war mode. 守備を重視してくるかと思ったけど、今あるもので最善を尽くすそれを実行しただけですわもっと強い戦車を入れることだってできるのに、今あるもので最善を尽くす。どうしてそういう考え方ができるの？どうしてかしらね強いて言えばセントグロリアーナだからかしらセントグロリアーナ。さあお茶にしましょう他のチームの情報収集もしておきたいわ大丈夫。 GI6 からのレポートはまとめてあるわ。 GI6？ セントグロリアーナ情報処理学部第6課。私たちの目と耳です。今日の試合もしっかり記録してありますよ。もしかして隊長の資料？ええ、もちろん島田流の後継者ですから。誕生からデータは代々 GI6 で取り続けていると思いますけど、それが何か？生まれた時から？いや、ダメよ、あずみ。でもそれは赤ちゃんの隊長。またそれじゃまるで隊長のプライベート。いえ、いくら隊長が好きでもそれは許されないわ。どうしたんですか皆さん？みんなどうしたの？なんでもありません。ダージリン、思わぬ弱点を見つけてしまいましたが。見なかったことにしてあげるのが淑女のたしなみというものよそうですね。やったでございますわ。私たちが優勝でございますわ。データ上では厳しい道のりでしたけど、なんとか5戦勝ち抜けましたね。ついに私たちやりましたね。おめでとうございます、ダージリン様。私もすごく嬉しいです。みんなよく頑張ってくれたわ優雅で気品あふれるセントグロリアーナの戦車道を見せることができたわねそしてついに私たちの専用紅茶畑がダージリン様、主催者さんが早速商品を贈呈したいそうです。現地まで案内していただきましょう。インドねさすがウィットに飛んだ方は行動も素早いわねこの子供はまるで恋のようですわこれは畑なのは間違いないようですが。植えられているのは紅茶ではありませんね。セージ、カルダモン、ローリエ、全部スパイスのようです、ダージリン様。うちの畑より全然広いんでございますわね。さすがな原田さんとやらは偉い王様だけのことはあるでございますね、ダージリン様。インドの伝統と格式あふれるデリシャスなスパイス畑です。どうぞご自由にお使いください。とのことですが、ダージリン様。ダージリン？ローズヒップはい、なんでございますか、ダージリン様。このスパイス畑すべて戦車で踏みつぶしなさいはあ、ダージリン様、私たち戦車はここに持ってきてないのでございますが。そうならば今すぐここに学園艦をいいえテトラークを直ちにここへ空輸しなさい待ってください、ダージリン様。そもそも私たちテトラークなんて持ってませんから。そんなこと関
ドデストロイ、すべてをなぎ倒しなさい。ローズヒップ、余計なことを言ってないで、あなたもダージリンを止めなさい。自由に使えとおっしゃられましたわよね。わかりましたわ。自由に紅茶畑に作り変えて差し上げますわ。落ち着いてください、ダージリン様。